ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎಜುಸುಮಿತ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬಯಾಲಜಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2023ಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನನಗೆ ಏನಂತೀರ, ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಉಳಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಫ್ರಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಫೈನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ 50% ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿ, ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದು ನಮ್ಮದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೋ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ KCET ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು KCET ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು KCETಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ KCET ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೀಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೀಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಸೀಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡು ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದರಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ 6 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ರೋಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಮೋ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಓವಿಪ್ಯಾರಸ್, ವಿವಿಪ್ಯಾರಸ್, ಸೀಸನಲ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೇನು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಸೋಣ. ಆರ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮಿಲೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸ್ಟಿಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ವಾಟ್ ಆರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪು ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ತಿರ್ತೇನೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಾಟ್ ಆರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನಂತ ಅವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಟ್ ಆರ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾರ್ಮೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ 1 ಮಿನಿಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ಸ್. ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡು. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. Mention 2 important events occurring in it. Mention 2 important events occurring in it. Okay, next, what is ancestation. ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸಿಸ್ಟೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದು ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಉಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಉಳಿತಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ propagules of angiosperm. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒನ್ ನಿಮ್ಮದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡು
What is parthenogenesis? What is parthenogenesis? Give two example. Give two example. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಗಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಥರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ asexual reproduction? Mention any two types. Mention any two types. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನೆಲ್ಲ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ propagules? Mention vegetative propagules of following plant. Mention vegetative propagules of first vegetative propagules of oxalis. Second, potato. Third, ginger and banana. Fourth, algae. Fifth, biofilm. Sixth, ವಾಟರ್ ಹೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಹೆಸಿಸೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೇ ಸೇ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕಾರ್ನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರು? 1 2 3 4 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನು. ನೇಮ್ ದ asexual reproduction. Name the asexual reproductive structure in the first. ನಿಮಗೆ asexual reproductive ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಮಿನೋಡೋಮಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡು ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ. ಥರ್ಡು ಹೈಡ್ರಾ. ಫೋರ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಫಿಫ್ತು ಅಮ್ಯೂಬಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು 3 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 5 ಸ್ಟಾರ್. 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡು external and internal fertilization. External and internal
ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವು 3 ಟೋಟಲ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಲ್ ದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2, sexual reproduction in flowering plants. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೇಟೇಜ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದು. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತನಕ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಹೌದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 into 1 ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ 2 ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕ್ವಶನು, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎವರೇಜ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದನೇ ಬರೆಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಮೋಗೋಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಜೆನೆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನೋಗ್ಯಾಮಿ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜೆನೆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನೋಗ್ಯಾಮಿ, ಇದು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಸ್ ದೀಸ್ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಸ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ monosporic development of embryo sac. What is monosporic development of embryo sac? What is monosporic development of embryo sac? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ pollen pistil interaction ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ pollination. What is pollination? Mention any 4 features of wind pollination. What is pollination? Mention any 4 features of wind pollination. Third, what is perisperm ಅಂತ ಕೇಳ್ತೈತೆ. What is perisperm? Give example ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Give example. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ false fruit. What are false fruit? Give an example. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ give an
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಈಗ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫುಡ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಥಿನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ fruits? What are parthenocarpic food? Give an example. Give an example ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಫೈನ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 marksಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 marksಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ structure of pollen grain. Explain the structure of a pollen grain. ಏನಿದೆ pollen grain? That is male gametophyte. Okay, male gametophyte. Okay, ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ಪ್ಲಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಪ್ಲಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marksಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 marksಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ autogamy. Write 2 different kinds of flower that exhibit autogamy. 2 different types of flower which exhibit autogamy. 2 different types of flower that exhibit autogamy. Autogamy. Okay, third Cristogamous flowers are invariably autogamous. Why? Give reason type questions. Cristogamous flowers are invariably autogamous. Justify statement. Next fourth, what is seed? Mention 2 types of seed. What is seed? Mention the types of seed. Based on endosperm. Okay, next seventh, what is artificial hybridization? Name the technique that employed to achieve this. Okay, name the technique. ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ write 3 advantages offered by seed in angiosperm. Write 3 advantages offered by the seeds to angiosperms. Next, mention 3 events in sexual reproduction. Okay, 9th, mention 3
events in mention 3 events in sexual reproduction, 3 main events in sexual reproduction. 10th and last question, write the function of tapetum. What is function of tapetum? What is the function of tapetum? What is the function of tapetum? Okay, so it is first 10 questions. Okay, these are the important questions. Next coming to 5 marks questions. Okay, next coming to 5 mark questions. 5 mark questions. These are the very important questions. 5 marks. One question fix ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆತ ನೋಡಿ. First, very important, describe the structure of mature embryo sac. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. Describe the structure of mature embryo sac. Okay, mature very important ನೋಡಿ ಇದು, very important. Next, second question, explain transverse. Okay, explain transverse, spelling wrong aita. Explain a transverse section of enganther. Transverse section of enganther with diagram, with label diagram, with label diagram important ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next, important, draw labeled diagram of. Third, draw a labeled diagram of anatropous ovule. Anatropous ovule of angiosperm Okay, 3 most important. First 3 questions are most important. Okay, most important first 3 questions ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಟ್ರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ condition? What is heterothalic condition? Difference between staminate and fistulate flower. Difference between staminate and pistillate flower. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ write the events of development of female. Fifth, write the event of development of female gametophyte in correct order. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. NCERT ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, explain the structure of megasporangium. Next, explain the structure of megasporangium. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಅಂದರೆ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೆಂಜಿಯಂ ಅಂದರೆ ಏನಂತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಂತೇವೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಓವ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾಟ್ರೋಪಸ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th, what is autogamy? Explain the device that the plant have developed to prevent it. Explain
the devices, explain the devices that plant had developed, that plant had developed to prevent it. Next, eighth most important, describe the outbreeding device that prevent autogamy. Describe the outbreeding devices that prevent the autogamy. Next, what is double fertilization? Describe the 9. What is double fertilization? What is double fertilization? Describe fertilized embryo sac with label diagram. Describe fertilized embryo sac with a labeled diagram. Next, explain the mechanism of pollination in vernicilline sea grasses. 10th, explain the mechanism of pollination in Valicinia and sea grasses Next, 11th, last but not least, 11th question, what is entomophily? What is entomophily? Mention the characters of insect pollinated flower. Mention the characteristics or characters of insect pollinated flower. ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನು ಸರ್. ಎಸ್, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3, human reproduction. Okay, human reproduction. ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗಾಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಟೋಟಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲಿ 7 ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೇನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ draw neat labeled diagram of
First, male reproductive system. Male reproductive system. Second, female reproductive system. ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫೀಮೇಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ 3 ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪು, what is spermatogenesis? Explain the process of spermatogenesis with a flow chart. What is spermatogenesis? What is spermatogenesis? Explain the process of spermatogenesis with flow chart. Explain the process of spermatogenesis. Okay, explain the process of spermatogenesis. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ 2n ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡು ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ oogenesis. ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ representation of oogenesis. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೇರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ RER ಬರಿತೇನೆ, ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತಂದೆ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ ನನಗೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ that occurs during menstrual cycle. During menstrual cycle ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಚುರೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫೀಟಲ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಫಿಫ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ the mechanism of parturition. Explain the mechanism of parturition with help of fetal ejection reflex. Fetal ejection reflex. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೆಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಫಸ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ draw neat label diagram of sectional view of human mammary gland. Okay, so human draw neat labeled diagram of human mammary gland. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸು ರೇರ್. ಓಕೆ, ರೇರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ 3 ಹಾರ್ಮೋನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ role of
3 hormone during spermatogenesis. Next, third, explain the role of different hormone in regulating menstrual cycle. Same, explain the role of different hormones in regulating menstrual cycle. In regulating menstrual cycle. Okay, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಫಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? Mention any one hormone secreted by placenta. Mention any one hormone secreted by placenta. Okay, secreted by placenta. Next, mention the functions of placenta. Second, mention the functions of placenta. Okay, mention the functions of placenta. Next, third, mention the accessory ducts of male reproductive system. Mention the accessory ducts of male reproductive system. Male reproductive system. Okay, accessory ducts of male reproductive system. Next, mention the hormone secreted by Linkage cell and corpus luteum. Name the hormone secreted by Linkage cell and corpus luteum. Okay, and corpus luteum. Okay, next, write to event that occur in ovary and uterus during follicular phase of menstrual cycle. Last question. Write the 2 events that occurs in the ovary and uterus during the follicular phase of menstrual cycle. During the follicular phase of menstrual cycle. Okay, follicular phase of menstrual cycle. Okay, 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Next, coming to the next chapter, that is third, reproductive health. Okay, reproductive health. Chapter number 4, reproductive health. Okay, reproductive health. Chapter number 4. Reproductive health. A chapter weightage of this chapter. How much weightage means? Total 5 marks weightage. Okay, total 5 marks weightage. Only 5 marks. Okay, only 5 marks. Yes, but mostly ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 5 marks ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 marks 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ 3 marks 2 marks ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ, ಈಸಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 5 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. 5 marks questions.
ನೋಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಹೌ ಈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ infertility, how is infertility treated by assisted reproductive technologies like by assisted ನಿಮ್ಮದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. reproductive technologies like technologies like GIFT and ISC. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ infertile. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ techniques, mention the techniques to assist infertile to have child ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತಿಳಿತಾ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಆರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, what are contraceptives, what are contraceptives, explain 4 different non-surgical contraceptive methods, explain 4 different non-surgical contraceptive method, non-surgical contraceptive method. Okay, next fourth question, how do following assisted reproductive technology assist to couple have children? How do the following assisted ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ assisted reproductive technologies assist the couples to have children's. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡು ಜೈಗೋಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಏನಿರುತ್ತೆ ಜೈಗಾಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಜಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ, ಜಿಫ್ಟ್. ಥರ್ಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು, ಇದು 3 ಕ್ವಶನ್, 4 ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್, ವಾಟ್ ಆರ್ features of
Ideal contraceptive. Okay, mention the natural methods of contraceptive. Mention the natural method of contraceptive. Okay, contraceptive. Okay, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಲಿಸ್ಟ್ 3 reasons for population explosion. List 3 reasons for population explosion. And name main human male and name human male and female sterilization procedure. Human male and female sterilization procedure. Okay, procedure. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ 7th. ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ, ರೈಟ್ ದ procedure of IFET techniques. Write the procedure of ISI. Write the procedure of ICSI technique. Okay, this is the last question for 5 marks. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವೇ ಕ್ವಶನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಓದೋಂಗಿಲ್ಲ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತವೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅವಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟು ರೈಟ್ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. Okay, write 3 simple principles to prevent STDs. STDs, sexually transmitted diseases. Second important note is bhal important to write a note on steps involving creation of test tube baby. Write a note on the steps involved. ಇದೇನೈತಪ್ಪ, on the steps involved in creation of test tube baby. Baby. Okay, so that's for 3 marks. Next, coming to the next chapter, principle of inheritance and variation. Okay, next coming to the next chapter, important chapter, principles of inheritance and variation. Principle of inheritance and variation. Okay, so talking about chapter weightage. Okay, so talking about chapter weightage, 10 marks. Okay, so weightage 10 marks. Okay, 10 marks. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನು. 5 marks ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 marks ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 marks ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. 10 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 marks ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, 1 marks ರೇರಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 marks. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲು ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ why T.H. Morgan selected fruit flies for his genetic experiment. Selected fruit flies for his genetic experiments. Next, third, what is test cross? Write its significance. Okay. Next, mention the possible genotypes of A and B blood group. Mention the possible genotypes of A and B blood group, blood group individuals, A and B blood groups. Next, fifth, mention the genotypes of parents when their children are with. Mention the genotypes of parents when their children are with. When their children are with A, B, ABO, ABO blood group, ABO blood groups. Okay. Okay, so next, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6th. ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಲಿಂಕೇಜ್ and recombination. Next, what are conclusion drawn by T.H. Morgan from crossing experiment in Drosophila with respect to linkage? What are the conclusion drawn from T.H. Morgan from crossing experiment in Drosophila. Crossing experiment in Drosophila with respect to linkage. Linkage. Next, what is pleiotropy? Give an example. What is pleiotropy?
Give an example. Give an example. Give an example. Next. 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 Eighth. What is write two symptoms? Write two symptoms. Write two symptoms. Mention two symptoms of Turner syndrome. Mention two symptoms of Turner syndrome. Next, what are two types of disorders of humans where karyotype is 47? What are two types of disorder of humans where the karyotypes is 47 11th. Define point mutation. Give an example of point mutation. Define point mutation. Give an example for point mutation. Give an example for point mutation. Next. Yeah, that's all enough. Okay, so these many questions are enough. Next, coming to 3 mark questions. Okay, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 2 marks ಆಗಿ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 3 mark questions. 3 mark questions. 3 marks ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬರ್ಸ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. Mention the cause of Down syndrome and write notes on its symptom. Mention the cause of Down syndrome and write a notes on its symptom. And write a note on its symptom. Right, on its symptoms. Next, second most important questions. Write karyotype of Klinefelter syndrome. Write karyotype of Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome. Mention any two symptoms. Mention any two symptoms. You are tumba important nodi vadu. Okay, these two are most important, students. These two are most important. Next, third, what are Mendelian disorder? What are Mendelian disorder? Mention any two of them. Mention any two of them. Okay, next, fourth question. You have to ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೊಂದು ಒಂದು ಬರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್,
differentiate male heterogamety from female heterogamety. Differentiate male heterogamety from female heterogamety. Okay, female heterogamety. Next, what are multiple alleles? What are multiple alleles? Give an example. Give an example. Give an example. Okay, give an example. Like differentiate homogamous with heterozygous flower. Sixth, distinguish between homozygous and heterozygous plant. Between homozygous and heterozygous plant. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 7th, write a note on color blindness. Write a note on color blindness. Write a note on color blindness. Next, write the karyotype of flowering syndromes. Following syndromes. Write the karyotypes of the following syndromes. Following syndromes. First, Down syndrome. Second, Klinefelter syndrome. Second, syndrome. Third, Turner syndrome. Okay, Turner syndrome. Next, okay, so these many questions for 3 marks are enough. Next, coming to 5 mark questions. And next, coming to 5 mark questions. Explain the law of segregation using monohybrid cross. Explain the law of segregation using monohybrid cross. Using monohybrid cross. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Second, what is incomplete dominance? Second, what is incomplete dominance? Explain with suitable example. Explain with suitable example. Next, what is dihybrid? Illustrate with example. और ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು.
ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆ, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ sex determination in human beings. Next, describe haplodiploid sex determination system. Describe haplodiploid sex determination system in honeybee. Next, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ exotype sex determination in insect. Okay, so these are questions here. Okay, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Okay, these are the most important questions for principle of inheritance and variation. So ivaga next chapter I am going with evolution. Okay, evolution, chapter number 7th. Okay, chapter number 7th, evolution ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ವೇಟೇಜ್ ನೋಡೋಣ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಟೇಜು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಡಬಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆರ್ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು, ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಅಂತ ನಾನು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟೆನಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ neat label diagram, with the help of neat label diagram explain Miller's experiment in support of chemical evolution. In support of chemical ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟು ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ mention 2 assumptions of Aprin and Haddon with reference to origin of life. Mention 2 assumptions. Oh my god. Okay, mention 2 assumptions of Aprin and Haddon with reference to origin
of life with respect to origin of life. Okay, these are the only 2 questions ನೀವು ಓದಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ evolution of life forms. Second, state Hardy Weinberg principle. Hardy's Weinberg principle mention 2 factors that affects. Mention 2 factors that affect Hardy's Weinberg equilibrium. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್. Difference between homologous and analogous organs. Homologous and analogous organ. Okay, just 3 marks ke 3 questions are enough. Next, coming to 2 marks. For 2 marks, first, what are homologous organ? Give example. First, what are homologous organs? Give example. Next, what are analogous? Okay, next, what are analogous organs? Direct ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. analogous organs, what are analogous organs? Give example. Okay, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is adaptive radiation? Give example. What is adaptive radiation? Spelling wrong aita radiation no. What is adaptive radiation? Give example. What is adaptive radiation? Give example. Important nodi idu kuda. Okay, next, what is divergent evolution? What is divergent evolution? What is divergent evolution? Give example. Next, fifth, what is convergent evolution? Give example. Mention to any examples of evolution by anatropous action. Okay. Mention any 2 example of evolution by anatropous anapogenic action. Next, write any 2 examples of analogous organ. Question number 6, any 2 example of analogous organ. Any 2 examples of ಯಾಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ಅನಾಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ನೇಮ್ ದ two primates which were exhibiting in 5MI. Name 2 primates those were existing in 5MI. Next, name the 6 stages of human evolution in correct sequence. Name the 6 stages of human evolution
in correct sequence. Okay, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಳಿತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್.